and able God. How great thou art. How great thou art, O God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Say, this is my Bible. It is the word of God. I am what it say I am. I can do what it say I can do. I open up my heart to receive the word of God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Our foundational scripture. Andiko yetu ya msingi. Joel chapter 2. Yoeli sura ya pili. I'll read 2 verses there. I'll read verse 28 and 29. The Bible says, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids in those days I'll pour out my spirit. Let's go to the book of John. The book of John, Injili ya Yohana chapter 14, sura ya 14 from verse 16. kuanzia mstari wa 16. I read in Jesus' name. Say, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth in you and shall be in you. Verse 18. I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while, and the world sees me no more, but ye see me. Because I live, ye shall live also. At that day ye shall know that I am in the Father, and ye in me, and I in you. But he hath my commandments and keepeth them. He is it that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. May the Lord bless the reading of his word. Amen. You can have your seat with a smile of Jesus. Hallelujah. Amen. If you can see me or you can hear me, can you just wave and say, praise the Lord? Amen. I say, praise the Lord. Amen. I say, praise the Lord. Amen. It's good to rejoice in the Lord in his house. Now, I want to speak to us. Restoration of the Holy Spirit in the church. Restoration of the Holy Spirit in the church. Now, this message of the Holy Spirit has continually been removed from the house of God over and over again. Kwa siku nyingi umekuwa ukiondolewa katika nyumba ya Mungu mara kwa mara. But in this year of restoration and demonstration, lakini mwaka huu wa urejesho na kudhihirisha nguvu za Mungu, there can never be restoration hakuwezi kuwa na urejesho if the Holy Spirit is not involved. Kama Roho Mtakatifu hata usishwa. There can never be demonstration hakuwezi kuwa na kuonyeshwa of the power of God kwa nguvu za Mungu if the Holy Spirit is absent. Kama Roho Mtakatifu hayuko. Actually, kwa kweli, demonstration of the works of God, kuonyeshwa kwa kazi za Mungu, it is the work of the Holy Spirit. Ni kazi yake Roho Mtakatifu. Can somebody say amen? Amen. Now, in the book of Joel where we have read, katika kitabu cha Yoeli mahali ambapo tumesoma, after God speaks about restoration, baada ya Mungu kuongea kuhusu urejesho, whatever was eaten by cankerworm, kile ambacho kilikuliwa na nzige, whatever was eaten by a caterpillar, na madumadu, and palmerworm, na tunutu, and the locusts, na hiyo nzige, all those things that ate, hao wote ambao walikula. Praise the Lord. Amen. The Bible now, God continues to talk about the restoration of the Holy Spirit.
Mungu anaendelea kuongea kuhusu urejesho ama kuja kwake Roho Mtakatifu. What does it mean? Inamaanisha nini? What does it mean? Inamaanisha nini? The climax of restoration. Ya kwamba kilele chake urejesho. Listen to me. Nisikize vizuri. The peak Kilele chake of restoration ya urejesho is when the people of God ni wakati watu wa Mungu walk in the power of the Holy Spirit. Watatembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Every other restoration Urejesho wowote of riches and wealth, ya mali na utajiri, it shall become a snare itakuwa mtego to the church kwa kanisa if the church does not walk in the Holy Ghost. kama kanisa halitatembea chini ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. And the Bible says, Na Biblia inasema, I'll pour my spirit nitamimina roho wangu to all flesh. kwa watu wote wenye mwili. That is what the word of God says in Joel. Na neno la Bwana linasema hivyo katika It is Yoeli. not to some. Si kwa wengine. There was a time the Holy Spirit Kuna wakati Roho Mtakatifu was for the kings and priests. alikuwa ni wa wafalme na makuhani. But in our dispensation, Lakini katika kipindi the chetu Holy Spirit Roho Mtakatifu is to the whole body of Christ. ni kwa mwili wote wa Kristo. So no one in the church Kwa hivyo hakuna yeyote kanisani should walk without the Holy Spirit. ambaye anafaa kutembea bila Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. And in this year of restoration, Na mwaka huu wa urejesho, I pray ni ombi langu that there shall be a deep desire ya kwamba utakuwa na shauku kuu upon the body of Christ katika mwili wa Kristo to restore the power of God kurejeshewa nguvu za back to the church. kanisani. Hallelujah. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. The church is empty. Kanisa halina kitu. The church is desperate Kanisa liko na shauku without the power of the Holy Spirit. kama halitakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And he said, Na anasema hivi, he shall pour it atamimina roho wake upon the sons and the daughters kwa wana wa kike na wa kiume to prophesy. ili watabiri. Hallelujah. Amen. God does not discriminate people. Mungu habagui. The Holy Spirit is to each and every one of Roho us. Mtakatifu ni wa kila mmoja wetu. Everyone who wants to drink of this well Yule ambaye anataka kunywa katika kisima hiki of the Holy Spirit, cha Roho Mtakatifu, God say, come, Bwana anasema ya kwamba njoo, come. njoo. The door is open Mlango umefunguka for each and every one of kwa us kila mmoja wetu to walk with the power kutembea katika nguvu of the Holy Spirit. za Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Say they shall prophesy. Watatabiri The young men shall see vision. na wataona maono vijana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I release vision to the daughters and the sons. Naachilia maono kwa vijana. Hey, Hey. I release vision, Naachilia maono. great visions Maono makuu to the daughters and the sons. kwa mabinti. Hallelujah. Hey. That they shall not walk in blindness. Hawatatembea katika upofu. The young people today, Vijana wetu siku ya leo they are bright. ni vipofu. They are looking for things Wanatafuta vitu that cannot profit them. ambazo haziwezi wafaidi. They are looking for fashions Wanaangalia fashion that cannot profit them. ambazo haziwezi But wasaidia. listen to me. Nisikize. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When people hunger Wakati watu wako na for the njaa Holy Spirit, ya Roho Mtakatifu, they shall see vision. wataona maono. When you see a visionary person, Ukiona mtu ambaye hana maono, when you see people walking in the church ukiona watu kama hawa wakitembea kanisani in confusion, wakichanganyikiwa, it is because of lack of the Holy Spirit. ni kwa sababu hawana Roho Mtakatifu. You see, he also says, Na anasema hivi, the old man, wazee
The old man nao wazee shall dream dreams. wataota ndoto. Yes. I came to tell you today, Nimekuja kukuambia you can dream again. unaweza ota tena. An old person, Mtu mzee, old man, wazee. hallelujah, Amen. they start dreaming. Wataanza kuota ndoto. I declare in Jesus' name, Tangaza katika jina la in Yesu. this year of Mwaka restoration, huu wa urejesho. there will be new dreams. Kuwa na ndoto mpya. You shall dream again. Utaota tena. You are not old. You are not old. Wewe si mzee vile. For you not to dream. Ya kwamba hauwezi ukaota. You can dream Unaweza again. ota tena. You can dream great things Unaweza ota maono in God. katika Mungu. Say, he shall dream dreams. Wataota ndoto. Hallelujah. Amen. So Joel is saying, Yoeli anasema, so the climax kwa hivyo kilele chake of restoration ya urejesho is when God ni wakati Mungu come inside people ataingia ndani ya watu himself. yeye mwenyewe, Because Holy Spirit kwa maana Roho Mtakatifu is God himself. ni Mungu mwenyewe. Is God himself. Ni Mungu mwenyewe. He said, I want to come inside you. Sema nataka kuja ndani yako. What does it mean? Inamaanisha nini? You cannot be restored Hauwezi ukarejeshewa outside God. nje ya Mungu. There is no restoration Hakuna urejesho outside God. nje yake Mungu. Hallelujah. Amen. Now, the church today Kanisa la leo must go back ni lazima turudi nyuma to its roots. katika mizizi yake. Our roots Mizizi yetu are when the church walked in the power. ni wakati kanisa inatembea katika nguvu. When we went with power. Wakati tulitembea katika nguvu. So we must go back there. Kwa hivyo lazima turudi We pale. must be restored. Lazima We turejeshewe. must pray earnestly. Tuombe kwa shauku kuu. We must pray earnestly Tuombe kwa bidii for the Holy Spirit ili Roho Mtakatifu upon our lives. aje katika maisha yetu. That is why in the day of Pentecost, Na ni wakati wa Pentekosto, this is a scripture that Peter quoted. na ni andiko ambalo Petro alinukuu. Hallelujah. When there came Wakati ambapo alikuja and God brought a rushing mighty wind, na Mungu akaleta upepo mkuu, and they started speaking in other tongues, wakaanza kuongea katika ndimi and they looked drunken. na wakaonekana kama ni walevi. Peter rose up Na Petro akasimama and said, brethren, akasema, ndugu, men and women, wanaume na we are not drunk sisi si walevi as some are supposing, kama vile watu wanadhania, but this is what na hili ndio vile was written in iliyoandikwa the book of Joel, katika kitabu cha nabii that Yoeli, I shall pour ya kwamba tamimina upon all flesh. kwa watu wenye mwili. In the day of Pentecost, Siku ya Pentecost they quoted the book where we are reading. wakanukuu mahali ambapo tumesoma. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Say, this is it. Hii ndio hiyo. That is why the word of God in Ephesians 5:18. Neno katika Efeso He 5:18 said, nasema, be not be drunk by the wine msilewe na mvinyo that causes debauchery, ambayo inaleta mambo isiyofaa, but be drunk lakini mlewe by the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. The church today Kanisa ya leo need to drink lazima tunywe the well of the Holy Spirit. vinyo wake Roho Mtakatifu. We are drinking so many other wells. Tunakunywa vinyo mingine. We are drinking the wells of motivations. Tunakunywa mvinyo wa kutua changamoto ama moto Motivation. ama kusukumwa mbele. Some churches are motivation. Makanisa mengine ni kutua moto. You are motivated Kila wakati ni kutua moto and you feel good. na unasikia vizuri. You feel you have been motivated. Unasikia kwamba umetua And moyo. I have no problem. Na sina shida na hiyo. But there is a better wine. Lakini kuna mvinyo mzuri. There is a better wine. Kuna mvinyo mzuri. The wine of the Holy Spirit. Mvinyo wake Mtakatifu. We need to drink this wine. Inafaa tunywe mvinyo huu. We need to drink of Inafaa it. tukunywe mvinyo huu. Hallelujah. Amen. Church,
Kanisa, our wine is the Holy Spirit. mvinyo wetu ni Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. So that people Ili watu may be able to see waweze kuona a difference in our lives. tofauti katika maisha yetu. In the time of Peter, Wakati wa Petro, when he rose up wakati alisimama and he started to pray, to speak, na akaanza kuongea, he started to preach. akaanza kuhubiri. Hallelujah. Amen. The Bible says Biblia inasema men were pricked in their ya hearts. kwamba wanaume wakadungwa katika mioyo yao. They were pricked Wakadungwa katika mioyo yao. and they said, Na wakasema, what shall we do tutafanya nini? to get saved? Tufanye nini tuokolewe? What shall we do Tufanye nini that we may learn from the wrath of God? ili tuingie katika mambo yake Mungu? And he told them, Akawaambia, you must repent lazima and mtubu, be baptized mbatizwe in the name of the Father, katika jina la the Baba, Son, and the Holy Ghost, Mwana na Roho Mtakatifu, and you shall get saved. na mtaokolewa. That is our message. Hiyo ndio ujumbe. That is our message. Ndio ujumbe wetu. But that message Lakini ujumbe huo needs the empowerment unahitaji nguvu of the Holy Spirit. yake Roho Mtakatifu, Until the world will ask, ili dunia iulize, what shall we do? tutafanya nini? Ama tufanye nini? What shall we do? Tufanye nini? Because the Holy Spirit Kwa maana Roho Mtakatifu is a convictor of sins. yeye ni mshawishi ya kwamba watu wanafanya Is dhambi. a convictor. Yeye anahukumu. People don't get saved Watu hawaokolewi because of the way we arrange our kwa words. vile tunavyosema maneno mazuri kwa kujipanga. Hallelujah. When you preach under the power of the Holy Ghost, Kuhubiri kwa nguvu zake Roho Mtakatifu, people will be able to receive the word. watu watapokea neno. Hallelujah. Amen. Because the Holy Spirit Kwa maana Roho Mtakatifu is the convictor. yeye ndiye mshawishi. We need to thirst. Inafaa tuwe na kiu We need to hunger. na tuwe na njaa. We need to hunger Tuwe na njaa for the Holy Spirit. yake Roho Mtakatifu. For the Holy Spirit. Yake Roho If you Mtakatifu. can hear me, can you say amen? Kama unanisikia sema amen. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Amen. Now, everything in creation Kila kitu katika uumbaji is a God's idea, ni wazo lake Mungu, but it is expressed by the Holy Spirit. lakini adhihirishwa na Roho Mtakatifu. God expresses himself Mungu anajidhihirisha by the power of the Holy kwa Spirit. nguvu zake Roho Mtakatifu. When God wants to do anything, Mungu akitaka kufanya he kitu expresses his power anaonyesha nguvu zake through the Holy Spirit. kupitia Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Because even Christianity, Hata Ukristo, hata katika is Ukristo a revelation ni ufunuo of who Jesus is ya kwamba Yesu Kristo ni by the nani Holy Spirit. kupitia Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Why people struggle Watu wanang'ang'ana kwa even nini with their salvation? katika wokovu wao? Why somebody can be asked, are you properly saved? Na mtu anaweza ulizwa kama ameokoka vizuri, And you start to shake. naanze kutetemeka. But if you carry the power Lakini kama umebeba nguvu of the Holy Spirit, za Roho Mtakatifu, you know and you know and you know and you know that you are saved. utajua ya hakika bila shaka ya kwamba umeokoka. It doesn't matter which kind of arguments. Haijalishi ni nini. So Jesus Kwa hivyo Yesu is until it's revealed ni mradi tu by the atakapodhihirishwa Holy Spirit. na Roho Mtakatifu, That is when somebody receives salvation. na wakati huo ndio mtu atapokea wokovu. Holy Spirit is Jesus unlimited. Roho Mtakatifu ni Yesu bila kipimo. Unlimited. Bila kipimo. Holy Spirit Roho Mtakatifu is Jesus ni Yesu expanded. Amepanuliwa. Hallelujah. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Now, why are we talking about the Holy Spirit? Kwa nini tuongee kuhusu Roho Mtakatifu? It is because Ni kwa sababu Great Commission is impossible without the Holy Spirit. ile mwito mkuu ama kuhubiri haiwezekani bila Roho Mtakatifu. It is impossible. Haiwezekani. We cannot reach the world
hatuwezi kufikia with ulimwengu our own human wisdom. na hekima yetu ya kibinadamu. You need the power Tunahitaji nguvu of the Holy Ghost zake Roho Mtakatifu to be able to go forth ili tuweze kwenda huko nje in great commission. katika mwito And wetu that wa is why kuhubiri. Jesus, Na ndiposa Yesu some of his last words maneno yake ya mwisho in Luke 24 verse 49, katika Luka 24 he mstari wa says, 21, he says, na akasema, and behold, I send na ya kwamba tazama na watuma, the promise of my Father na watumia ahadi ya Baba upon you. katika maisha yenu, But listen what he cautions them. lakini angalia tahadhari, But tarry ye in the city lakini mkae katika mji of Jerusalem wa Yerusalemu until you are endowed hadi wakati ambapo mtakapo with the power. jazwa na nguvu. Gojeni Jerusalem Yes, until you are endured. hadi wakati ambapo mtajazwa na Roho Mtakatifu. What does endurance mean? Inamaanisha nini ujazo wa Roho Mtakatifu? Enduring. Endured Kuvikwa. ni kuvikwa. Na roho wa Mungu ukue juu yenu. Until you are endured with Hadi power. wakati mtakapovikwa. Hallelujah. Amen. Why did Jesus say this? Yesu akasema hivyo kwa nini? There is danger in the world Kuna hatari katika ulimwengu when you go for great commission ukienda katika mwito mkuu without being endured with power. bila kuvikwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. He Amen. told them, tarry. Kaeni, Don't be in a hurry. msiwe na haraka. Tarry there. Kaeni pale. He never told them the days. Hakusema ni siku But ngapi, he told them, wait lakini akasema gojeeni for the power, hadi wakati for the promise of God, ahadi ya Baba, until you are endured with the hadi power. mtakapovikwa. Endured is being clothed, Ni kuvikwa being allayed. na kuvalishwa Hallelujah. Inherent power. na nguvu za mbinguni, A power that reproduces itself. na nguvu ambayo inaendelea kuzaa. Hallelujah. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. We need to be clothed with this power. Ni vizuri tujivike tena mavazi haya. We need to be clothed. Tuvikwe tena mavazi haya. Amen. The powers of this world, Nguvu za ulimwenguni, the demonic powers nguvu za kishetani that are terrorizing people out there, ambayo inasumbua watu hapa nje, they need somebody zinahitaji mtu who is clothed. ambaye amevikwa. Hallelujah. Amen. That when you go to Matangini Ili ukienda pale Matangini or any other ama place, mahali popote, people will see a difference. watu wataona tofauti. I declare, may you be clothed by that glory. Natangaza May ukavikwa na you hizo be nguvu. clothed by the glory of God. Ukavikwa na Be utukufu wa Mungu. clothed with the power. Yes. Power. Nguvu. Somebody say power. Power. Hey, say power. Power. That power. Hallelujah. Amen. That whenever you are walking, Ili ukitembea njiani, even the demonic world, hata ulimwengu wa mashetani, and I can tell you, this is the time of restoration. nakwambia kwamba hakika God is going to restore. Mungu atarejesha. There is a man, I don't know whether it is D.L. Moody or another man, Kuna mhubiri mmoja ambaye jina lake who was a prayerful preacher, alikuwa muombaji zaidi, and he could pass na angepita mahali near factories karibu na viwanda after praying, baada ya kuomba. and he is just passing. He has not entered to the factory. Hajaingia katika kiwanda, lakini ni kupita, anapita tu. He is on the road, Yeye yuko njiani and demons start manifesting na mapepo yanaanza kudhihirika in people who are working in factory. katika watu ambao wanafanya kazi katika kiwanda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'm told when Deliverance Church was beginning, even brethren, Naambiwa wakati kanisa la ukombozi lilianzishwa, hata ndugu and of course our founder, na mwanzilishi wetu he could enter to Kenya bus, angeingia katika hiyo basi ya Kenya basi, and the demons start manifesting. na mapepo yaanze kudhihirika. Lakini lazima tujazwe na nguvu. Mkristo wa leo amejazwa na nini?
amejazwa na siasa za BBI. God forgive us. Wewe ndiye analyst mkubwa. Ni pande gani mzuri na ni gani mbaya? So even in matatu, Hata katika matatu, you are already a BBI person. wewe ni mtu wa BBI, ni mrengo wa So BBI. by the time you say you are saved, Useme ya kwamba umeokoka, you have no power. hauna nguvu. You cannot convince anybody. Umepoteza nguvu, hauwezi ukashawishi mtu. Because pepo haijui BBI. Amen. Pepo inajua Roho Mtakatifu. Yes. Inatabua hiyo. Yes. Can we appreciate the Lord? Can we appreciate the Lord in the mighty name of Jesus? Hallelujah. Amen. So we need the power. Tunahitaji nguvu. Yeah. Jesus, Yes. in John 14, Katika Yohana 14, it is just about like a farewell speech. alikuwa akiwaaga. Ni hotuba ya kuwaaga. Farewell speech. From John 14 going forward is like Jesus is talking his last word. Kuanzia Yohana sura 14 kuendelea ni Yesu akiwaaga wanafunzi. And he tells them, Na anawaambia, I'll give you another comforter. nitawapatia msaidizi mwingine. I've been your comforter. Ni mimi ambaye nilikuwa na wafariji. I've been the one comforting you. Ni mimi nilikuwa na wafariji. But I'll give you another comforter. Nitawapatia mwingine atakayewafariji. Can somebody say another comforter? Another comforter. And he said, the word and this comforter will abide with you forever. Na huyu mfariji wenu atakaa nanyi milele. He continues to say, the world cannot receive him. Ulimwengu hawezi kumpokea. Hallelujah. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. And that is why he continues to say, I will not leave you comfortless. Sitawaacha mkiwa yatima. Wonderful. That's the right interpretation. Amen. I will not leave you as orphan. In NIV it say orphans. Sitawaacha mkiwa kama yatima. Hallelujah. Amen. So what does it mean? Namaanisha nini? A Christian Mkristo without the Holy Ghost ambaye hana Roho Mtakatifu, is an orphan. yeye ni yatima. It's an orphan. Yeye ni yatima. And you know how orphans Na unajua vile mayatima can be mistreated by people wanaweza teswa na watu because they don't have a guardian. kwa maana hawana msaidizi. So listen to me. Nisikize. Spiritually, Kiroho, when you don't have the Holy Spirit, kama hauna Roho Mtakatifu, you are exposed. wewe uko wazi. You are vulnerable. Wewe hauna kinga. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. So if somebody want to harass an orphan, Kama mtu anataka kuwa yatima, many time people he does not have a defender. yeye hana mlinzi ama mtetezi. So the Holy Spirit Kwa hivyo Roho Mtakatifu is the one that is the guardian of the church yeye ndiye analinda kanisa of Jesus Christ. la Yesu Kristo. He is our guardian. Yeye ndiye anatutetea na He is kutulinda. the custodian. Yeye ndiye anasimamia kanisa. He is the one that church was handed over to. Ndiyo kanisa ilipewa. Hallelujah. Amen. By the owner. Kwake yeye mwenye The kanisa. owner of the church Mwenye kanisa handed over the church alipatia kanisa. to the Holy Spirit. Alipatiana kanisa kwake Roho Mtakatifu. Take custody. Ya kwamba simamia hii. So any Christian not being filled, Kristo yeyote ambaye hajazwa, not with the power, kuwa na nguvu, you are exposed. wewe hauna kinga, uko wazi. That is why you need the Holy Spirit. Na ndiposa unahitaji Roho That is why you Mtakatifu. need the Holy Spirit. Unahitaji Roho Mtakatifu. And he say, a little while the world sees me not, Kitambo kidogo ulimwengu hautaniona tena, but you will see me. lakini nyinyi mtaniona. A little while. Kitambo kidogo. Because the world Kwa maana ulimwengu understands Jesus unaelewa Yesu in physical way. katika njia ya kimwili. That is why Jesus is saying, Na Yesu akasema, the world will not see me
ya kwamba ulimwengu hautaniona because I'll be gone. kwa sababu nitaondoka, But you see me. In a little while, you will see me. lakini kitambo kidogo nyinyi mtaniona. And that is why I said, Na ndiposa the nikasema Holy Spirit ya kwamba Roho Mtakatifu is Jesus unlimited. ni Yesu bila kipimo ama bila mipaka. Hallelujah. Amen. That is why he is also called the Spirit of Christ. Na ndiposa Roho Mtakatifu anaitwa Roho wake Kristo. Nasema Bwana asifiwe sana. Amen. Nasema Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Every believer who loves Jesus Christ, Muumini yeyote ambaye anapenda Yesu if Kristo, you say you love Jesus kama Christ, unasema napenda Yesu you Kristo, must determine within your heart na unafaa kuwa unaruka katika moyo wako to love and embrace the Holy Spirit. kupenda na kukumbatia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. John 16 from verse 12. Yohana 16 kuanzia mstari wa 12. We are not going to read, but you can read on your own. Jesus says, Yesu akasema, I have yet many things hata bado nikali na mengi ya to kuwaambia, say unto you, but you cannot bear them now. lakini hamuwezi kuyastahimili hivi sasa. You cannot bear them now. Hamuwezi kuyastahimili sasa. You cannot bear them because the time was very limited. Kwa maana wakati ulikuwa mchache. Hallelujah. The time was limited. Wakati muda ulikuwa mchache. But he says, lakini anasema, but the Spirit of truth lakini Roho wa ukweli will come and guide you atakuja na kuwaongoza to all truth. katika ukweli wote. To all ukweli wote. Meaning what? Inamaanisha nini? There were things that Jesus kuna mambo Yesu really did not have time to release. Hakuwa na wakati wa kuachilia. But he said, I'm sending the Holy Spirit. Lakini anasema ya kwamba nitatuma Roho Mtakatifu to come and guide you to all the truth. Akuja awaongoze katika kweli yote. There are some truths kuna kweli zingine that Jesus gives even right now, ambao Yesu anatoa hata sasa. Hallelujah. That he did not have time to speak. Lakini hakuwa na muda siku hizo. Sema Bwana anasema I don't have time. Sina wakati. And you cannot bear them. Hauwezi kustahimili. I want to pour myself. Nataka nijimimine. But you cannot bear them right now. Lakini hamwezi kustahimili. But I'm sending the Spirit of truth. Lakini natuma Roho Mtakatifu, Roho wa kweli. Remember, Jesus is truth. Ukumbuke Yesu Kristo ni ukweli. And he said, I'm going to send the Spirit of truth. Natuma Roho wa kweli. So I'm coming. Kwa hivyo nakuja in the Spirit. katika Roho. Hallelujah. Amen. To bring truth. Kuleta ukweli. Hallelujah. Amen. Nasema Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. There are deeper revelations. Kuna mambo, kuna ufunuo wa ndani in the word of God katika neno la Mungu that comes by the Holy Spirit. ambayo inakuja kupitia Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. This word, neno hili it is called logos. Inaitwa logos when it is written word. Kama vile imeandikwa hivyo. Hallelujah. Amen. And you know, it is Holy Spirit inspired. Na unajua kwamba ni kwa msukumo wake Roho Mtakatifu. Listen to me very carefully. Nisikize vizuri. It is breathed. Ni msukumo wa Roho Mtakatifu. Ku breathe. Ama pumzi. Imetiwa pumzi. Neno imetiwa pumzi. Now, this word, neno hili, there are some spiritual chords. Kuna chords za kiroho. Hiyo. Chords za kiroho. Kuna some spiritual chords. Kuna chords za kiroho. And that is why you find na ndiposa unaona there are people who do not enjoy reading the Bible. Na ndiposa unaona ya kwamba kuna watu wafurahi kusoma neno la Mungu. And there are people who enjoy reading the Bible. Na kuna wengine wanafurahia. Why? Ni kwa nini? Because it has the breath of the Holy Spirit. Kwa maana iko na pumzi ya Roho Mtakatifu. Now, you need the Holy Spirit. Unahitaji Roho Mtakatifu to uncord, ili ifungue ama ielezee vizuri the spiritual chords. Hiyo kodi ya kiroho. And understanding. Ili ulete ufahamu. To be able to know ili uelewe that which God is doing. Kile ambacho Mungu anafanya. What God is saying. Na hivyo ndio Mungu anasema. Now, those spiritual chords,
hiyo maandishi ya kiroho ambayo imefichika, they are with the Holy Spirit. ziko na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. There is a word that I can read and you read. Kuna neno naweza soma na wewe usome, And the Holy Spirit will speak to us differently. na Roho Mtakatifu atunenee tofauti, And it will be the Holy Spirit talking to us. na ni Roho Mtakatifu anatunenea. There is another one. Kuna neno lingine, Without the Holy Spirit, bila Roho Mtakatifu we'll get nothing from that one. hatutapata kitu katika hiyo neno. Amen. Because this one Kwa sababu neno hili is written, imeandikwa breathed na pumzi by the Holy Spirit. yake Roho Mtakatifu. So the church kanisa is poor ni maskini without the Holy Spirit. bila Roho Mtakatifu. Poor. Maskini. That which God wanted to speak to us, Kile ambacho Mungu alitaka to kutunenea, give us breakthrough, atupatie He upenyo, cannot speak to you. hawezi kukunenea. Praise the Lord. Amen. Can you give the Lord a good hand in Jesus' name? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, the Holy Spirit Kwa hivyo Roho Mtakatifu does not speak of His own. haongei maneno yake mwenyewe, He speaks of Jesus. anaongea kuhusu Yesu Kristo. So, in revelation of the Holy Spirit, Kwa hivyo ufunuo wake Roho Mtakatifu cannot contradict the Bible. hauwezi ukachanganya mambo ya Biblia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Nasema Bwana asifiwe. Amen. So, if Jesus taught Kama Yesu alisema that in the beginning ya kwamba mwanzo God created Adam and Eve, Mungu aliumba Adamu na Hawa, that is what He said in Mark 19, I think. inasema hivyo. Now, if you come and say Ukija useme the Holy Spirit has revealed to you ya kwamba Roho Mtakatifu amekufunulia to marry many wives, ya kwamba uoe wake wengi, we will know that is not the Holy Spirit. tutajua kwamba huyo sio Roho Mtakatifu. Because that is not the teaching of Jesus. Hiyo sio mafundisho yake Yesu Kristo. The Holy Spirit does not speak of His own. Roho Mtakatifu haongei mambo yake, He speaks of Jesus. anaongea yake Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Now, what Jesus will do, that is what the Holy Spirit will do. Yale ambayo Yesu anaweza fanya ndio Roho When Mtakatifu we are atafanya. endued with the power of the Holy Spirit, Tukivikwa hizo nguvu za Roho we Mtakatifu, shall be able to do the things tutafanya mambo that Jesus did. ambayo Yesu alifanya. Because Holy Spirit, Kwa maana Mungu as it were, vile ilivyokuwa makes like Jesus to multiply Himself ni ya kwamba Yesu Kristo anajizidisha mwenyewe inside the believers. miongoni mwa waumini. So He multiplied Himself. Yeye anaendelea kuongezeka. When Jesus was in His body, Wakati Yesu alikuwa katika He mwili, could not have multiplied Himself. hangeweza kujiongezea But mwenyewe. right now, Lakini sasa when we are filled with the Holy Spirit, tukijazwa na Roho Mtakatifu, we can multiply tunaweza zidisha the things na kuongeza mambo that Jesus wants to accomplish upon this ambayo world. Yesu anakusudia kufanya hapa duniani. If you can hear me, can you say amen? Amen. Can you say a big amen? Amen. Hallelujah. Amen. Now, Holy Spirit baptism is the work of Jesus. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kazi yake Yesu John Kristo. the Baptist spoke that in Matthew 3:11. Yohana Mbatizaji akasema hayo katika Mathayo 3:11. He said, I'll baptize you in water Akasema nitabatiza na maji into repentance. katika toba. But there is one coming after me, Lakini kuna mmoja ajaye baada yangu whose shoe, or what does it say? ambaye viatu zake. Indeed, I baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoe I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with Fire. fire. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. Holy Ghost and fire. So Holy Ghost is also exemplified by fire. Roho Mtakatifu anadhihirishwa na moto. And that is why even in the book of Acts, Na hata katika kitabu cha Matendo ya chapter Mitume 2, verse 1 to 4, 2:1-4, when they were waiting in the upper room, wakati waligojea katika nyumba ya juu, tongues of fire ndimi za moto came and sat upon each and every of these. ikatua juu yao. Amen.
How many are saying, I desire to walk in this fire? Ni wangapi wako na shauku ya kutembea katika hii nguvu? Riandarakatarabaashanda. Hallelujah. Amen. When the church is packed with this fire, wakati kanisa limejawa na hizi nguvu, we shall shake this nation. Tutatingiza taifa hili. We shall shake the world. Tutatingiza ulimwengu. When few disciples, wakati wanafunzi wachache, were packed with this fire, walipojazwa na hii nguvu, the Bible says, na Biblia inasema, they overturned the world. wakabadilisha ulimwengu. They turned the world upside down. Wakabadilisha ulimwengu juu. We can turn this region Tunaweza badilisha eneo hili upside down. Tunaweza ibadilisha chini. Hallelujah. Amen. When we are on fire, wakati tuko na hizo nguvu, vikundi vya kiama kiama, those groups, they will just fade away. Why those groups are coming up? kwa nini makundi yanatokea? Because the church Kwa maana kanisa has no proper fire. haina moto mzuri. I was preaching to other pastors somewhere recently. Nilikuwa nahubiria wachungaji mahali. And I told them, Nikawaambia, when the fire, for those of us who came from the 3 stones, kwa wale ambao walitoka katika hiyo mawe tatu, cooking, ile mawe tatu ya kupika, that is what we knew as jiko. hiyo ndio tulifahamu siku za kale. Hallelujah. And sometimes the kitchen was outside. Na mahali pa kupikia ilikuwa nje. So wale liko na nyumbani ne. Kulikuwanga na nyumba ya kupikia na ile nyumba kubwa. There was that language. Na tulilewa hivyo. Praise the Lord. Amen. Now, in kitchen, mahali pale pa kupikia, sometimes the door was not made properly. Hiyo mlango yake haikutengenezwa vizuri. Because people are not sleeping there. Kwa sababu hakuna watu wanalala pale. So sometimes you cook your ugali or whatever. Na wakati mwingine ungepika chakula chako and you go to nyumbani ne. Na uende katika hiyo nyumba kubwa kulala. And then na the dog that takes care of your compound as a askari. Na wale umbwa hapo kijijini wanakuja kutembea huko. Even our dogs. Umbwa zetu huko nyumbani. They will come around saa 7. Wangekuja saa 7. They look if there is still makaa. Wanaangalia katikati ya mawe kama kuna moto. They see there is some still makaa. Wanakwaruza hivi, wanaona kuna makaa. Inaenda kazi, inaenda kuangalia nyumba. Inazunguka hapa na huku na kule. But around saa 9. Lakini saa 9 usiku moto umeisha. Moto umepoa. Then the kadogi was coming and sleeping there. Na umbwa hiyo ingelala hapo katika hiyo mawe. What am I saying? Nasema nini? Why some demons, mapepo wengine are finding places to start emerging? Inapata nafasi ili itokee. Because ni saa yetu saa 9 sasa. Ni kwa sababu moto yetu hiyo saa 9 imepoa. So in those ashes, kwa hivyo katika hiyo jivu, the dog is very comfortable. Umbwa amelala vizuri sana. The church must arise up. Kanisa lazima inuke. I declare we must arise. Natangaza tukainuke. We must arise. Ni lazima tuinuke. We must remove the shame. Tuondoe aibu that has become the church. Ambao imeletwa kanisani. Hallelujah. Amen. People must fear the church. Watu waogope kanisa. They must fear mentioning pastors anyhow. Waogope kutaja wachungaji kwa njia yoyote mbaya. Because there are people who will rise up in the church. Kwa sababu watu watainuka kanisani. And bring honor and glory to the house. Na kuleta heshima. The glory of God is coming back to the house. Utukufu wa Mungu unarudi kanisani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And that is why the tongues came. Ndimi zikaja. We need to enjoy speaking in tongues. Tufurahie kuongea katika ndimi. There are people who normally say you can get filled the Holy Ghost. Kuna watu wengine, baadhi ya watu wanasema ya kwamba unaweza without the evidence of tongues. Bila ushahidi wa ndimi. That is unbiblical. Hiyo sio Biblia. Hallelujah. Amen. It's completely unbiblical. Hiyo sio Biblia. Hallelujah. Amen. Hawezi kanyanga moto. You cannot step on fire and then you remain untouched. Bila kuguzwa na hiyo moto. Ati unakanyanga moto. Bila kuguzwa. Ama moto imeingia kwako.
and then you remain sober. Hauwezi ukawa vile ulivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana asifiwe sana. Amen. So the evidence of tongues, Kwa hivyo ushahidi wa ndimi is very clear. ni dhahiri. Hallelujah. Amen. So may we desire this. Na tuwe na shauku. I don't want to continue. May we desire this. Na tuwe na shauku. May it be from the depth of our hearts Iwe katika kina ama kilindini that we shall be endured. ya kwamba We tutavikwa. shall be clothed Tutavikwa once again mara tena with the power of the Holy Ghost. na nguvu zake Roho Mtakatifu. Nataka kujazwa na Roho. Nataka kujazwa na Roho. Nataka fire, fire, fire.
Lord, the ones we received that fire Hey. long ago, Yes. we pray for rekindling. Yes. May that fire come back Yes. in a great way. Yes, Lord. In our prayers, Hey. may we find ourselves Hey. flowing in the Holy Ghost, flowing in the fire. In the name of Jesus Christ. Yes. Those who have not yet received this fire, Hey. I pray that this fire Yes. shall touch the hearts, shall infill Hey. your people in the name of Jesus. May there be deep desire Yes. of this fire, Hey. of this fire. Yes. Catch this fire. Yes. Receive this fire. Fire. Receive this fire. Yes. I release healing now. Ninatangaza uponyaji. Hey. Moto wa Mungu ukachome kila ugonjwa, ukachome kila ugonjwa, kila ugonjwa chomeka, chomeka,